Biology, Unit 5, Animal Form and Function, Session 7. So in this session, we are going to discuss about the lymphatic system and the immunity. So we'll start with lymphatic system. Now, in your syllabus, you should be able to explain the basic plan of lymphatic system, right? Now, if we take lymphatic system, it is closely connected with our circulatory system, both structurally and functionally, right? Here you can see the components. So the structures included in lymphatic system, it contains lymph nodes, lymph vessels, right? Then lymph organs, lymph tissues that present in organs, okay? Right. Lymphatic system, it is consist of fluid lymph. Now, if we take blood circulatory system, what is the fluid that flow through that involves with the circulatory system, blood circulatory system? That is blood. Now, here it is lymph, right? Vessels that transport the lymph and organs that contain lymphoid tissues. එහෙනම් lymphatic system එකට අයිති දේවල් මොනවද? lymph අයිති වෙනවා, lymph vessels and the lymphoid tissues. Then what is this lymph? Lymph කියන්නේ මොකක්ද? Lymph, it is similar to the composition to blood plasma. ඒ කියන්නේ දැන් අර blood vessels ඇතුලේ යන blood plasma තියෙන්නේ. හරිද? දැන් blood ගත්තාම it includes both blood plasma and cells. හරිද? lymph කියන එකේ cells නෙමෙයි තියෙන්නේ blood plasma. plasma කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ proteins තියෙනවා, water තියෙනවා, inorganic ions තියෙනවා. හරිද? අර blood vessels වලින් එළියට එනවනේ plasma. ඔය අන්න එළියේ තියෙන අර interstitial fluid, ඒ කියන්නේ blood vessels වලින් එළියේ තියෙන fluid එකට අපි කියනවා tissue fluid. එහෙම නැත්නම් interstitial fluid කියලා. හරිද? අන්න ඕක තමයි අපි ඊට පස්සේ ඒක lymph vessels ඇතුළට ආවම අපි ඒකට කියනවා lymph කියලා. Right? Now look at this one. Lymph is a fluid similar in composition to blood plasma. It is derived from blood plasma as fluid passed through capillary walls at the arterial end. As the interstitial fluid begins to accumulate, it is picked up and removed by tiny lymphatic vessels and returned to the blood. දැන් අපේ ඇඟ ඇතුලේ ගත්තාම මේ blood volume එක ඊට පස්සේ water level එක මේ හැම එකම maintain වෙලා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ගත්තාම extra cellular fluid කියනවා, intercellular fluid කියනවා. ඔය ඔක්කොම එක balance එකක තියෙන්න ඕනේ. හරිද? නැත්තම් ඉදීම කියයි එක එක ලෙඩ හැදෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් මේ interstitial fluid එක accumulate වුණාම එකතු වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒ ටික මේ lymphatic vessels වලින් අරගෙන, ඒ කියන්නේ lymphatic vessels ඇතුළට අර ගන්නවා. ගත්තාම interstitial fluid එකට අපි අලුත් නමක් දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා lymph කියලා. හරිද? ඒ lymph ටික ආයි මොනවද කරන්නේ? It return to the blood vessels, blood circulatory system. ආපහු blood circulatory system එකටම මේ lymphatic vessels අරන් ගිහිල්ලා යනවා. හරිද? As soon as the interstitial fluid enters the lymph capillaries, it is called lymph. Interstitial fluid, දැන් ඔය අපේ තියෙන body cells, ඒව tissues, ඒව ඔක්කොම තියෙන නිකන් pool එකක් නම් ඒ pool එක තමයි. හරිද? ඒවත් ඔක්කොම තියෙන pool එක නම් pool එක තමයි මේ interstitial fluid කියන්නේ. දැන් මම කිව්වා interstitial fluid lymph capillaries ඇතුළට ආවම ඒවට මොනවද කියන්නේ? lymph කියන නම දෙනවා. Returning the fluid to the blood prevents edema. Edema කියන්නේ අපේ එක ඇඟේ එක organs වල වතුර පිරෙනවා. හරිද? edema condition. Pulmonary edema කියනවා. ඊට පස්සේ ඔය කකුල් වල මේ මොනවද joints වල එහෙම මේ වතුර කියන්නේ අහලා ඇති. වතුර පිරීලා එහෙම කියලා කියන්නේ. නිකන් මගේ දාන හිස් පොල් කට්ටේ වතුර පිරීලා වගේ කියලා. අන්නව තමයි edema condition. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය African මේ මොනවද malnutrition. ඔය ළමයි ඉන්නේ African රටවල් වල එහෙම අර නිකන් බඩගිනි තියෙන ලොකු. ඒ මොනවද? ඒ edema condition. නැතු ඒගොල්ලෝ මහත් වෙලා නෙමෙයි. හරිද? අර නියුට්‍රිෂන්ස් හරි හැමම විදියට හම් වෙන්නේ නැති හින්දා ඒ ඇඟේ තියෙන මේ බොඩි බැලන්ස් එක ඒවයි නැති වෙලා වතුර පිරීලා තියෙන්නේ. right? අන්න ඒවට තමයි අපි edema condition කියලා කියන්නේ.
හරි දෝක තියෙනවා ලොකු සබ්ජෙක්ට් එකක් ඔය ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මෙඩිකල් ෆැකල්ටි සිලෙක්ට් වුණාම ඔය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙන් මොකද්ද ගන්න? It prevents edema and helps to maintain normal blood volume and pressure. Right? Then lymphatic vessels. Then lymphatic vessels, අපි blood vessels ගත්තාම okay, they carry blood away from the tissues as well as towards the tissues. Now here these lymphatic vessels, they only carry fluid away from the tissues, not towards the tissues. The smallest lymphatic vessels are the lymph capillaries. දැන් අපි blood vessels ගත්තා, arterioles සම්පූර්ණ මේවා capillaries වලට බෙදෙන්නේ නේ, චූටි මේවා. එතකොට මෙතන චූටි මේවට අපි කියනවා lymph capillaries, which begin in the tissue space as blind-ended sacs. Lymph capillaries are found in all regions of the body except the bone marrow, central nervous system, and tissues such as the epidermis that lack blood vessels. In armpits, everywhere we can find lymph capillaries, may lymph nodes ඒවා තියෙනවා. නැත්te කොහෙද bone marrow එකේ නෑ, central nervous system එකේ නෑ. ඊට පස්සේ දැන් අපි skin එක ගත්තාම මේකේ epidermis එකේ නෑ. මොකද ඒකේ blood vessels උත් නෑනේ. නේද? skin එක ගත්තාම there are two layers, epidermis and dermis. Epidermis, it is lack of blood vessels. So there are no lymphatic vessels even in the epidermis. Then the wall of the lymph capillary is composed of endothelium in which the simple squamous cells overlap to form a simple one-way valve. Then capillaries වලදී මොකද්ද වෙන්නේ? Diffusion, right? Should be efficient in diffusion. එහෙනම් මොනවද තියෙන්නේ? It is lined by simple squamous epithelium. Right? This arrangement permits fluid to enter the capillary but prevents the lymph from leaving the vessel. Now here you can see lymph capillaries in a tissue space. මේ රතු පාටින් නිල් පාටින් තියෙන්නේ arterioles and venules. ඊට පස්සේ මේ green color ones are the lymphatic vessels, and here you around that you can see this yellow color fluid like thing, that is tissue cells and the tissue space. Okay, මෙන්න මේ tissue space එකේ තියෙන tissue fluid එක තමයි මේ දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති නිල් පාට පොඩි arrows වලින් මේ කොළ පාට capillaries ඇතුළට එනවා. හරිද? ඒ ටික ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? blood vessels වලට එකතු කරලා දෙනවා අපහු මේ lymph capillaries වලින්. lymphatic vessels වලින්. Right? Then the microscopic lymph capillaries merge to form lymphatic vessels. Small lymphatic vessels join to form large tributaries called lymphatic trunks, which drain large regions. Lymphatic trunks merge until the lymph enters the two lymphatic ducts. The right lymphatic duct drains lymph from the upper right quadrant of the body. Then the thoracic duct drains all the rest. Like veins, the lymphatic tributaries have thin walls and have valves to prevent backflow of blood. Now, අපි ගත්තාම aortic valve නේ මතකද ඉගෙන ගත්තා. semilunar valves තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට එතකොට මෙන්න මේ lymphatic vessels වලත් මොනවද තියෙන්නේ? valves තියෙන නිකන් දොරවල් වගේ. හරිද? ඒ මොකටද? අර ඇතුළට දාපු ඒ කියන්නේ tissue fluid ටික lymph ටික ආපහු එළියට යන්න ආපහු ආපස්සට යන්න එක නවත්තන්න. හරිද? valves තියෙනවා. There is no pump in the lymphatic system. දැන් අපි blood circulatory system එකෙන් ගත්තොත් it has a pumping organ. What is that? Heart. But in the lymphatic system, no pumping device. In the exam, they can ask you to compare the circulatory system and the lymphatic system. So those are the differences. Right? Then, similarities. They have valves. Valves, right? It has a vessels, similarities.
The pressure gradients to move lymph through the vessels come from the skeletal muscle action, respiratory movement and contraction of smooth muscles in vessel walls. එතකොට දැන් මේකේ pumping device එකක් නැහැ. එහෙනම් එයාව pump කරන්න කවුරුත් නැහැ නේද? දැන් අපි ගත්තොත් heart එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? heart එකෙන් එක pump කරනවානේ, pump කරනවා හිට මෙහෙට එක එක pressures අදහන. දැන් මෙහෙම එතන එයාට pressure එකක් දෙන්න එකක් නැහැ. එහෙනම් ඒ pressure එක generate වෙන්නේ මොනවද? From the skeletal muscle action, then from the respiratory movement and contraction of smooth muscles in vessel wall. Right. Lymphatic organs. Lymphatic organs කියන්නේ මොනවද? Clusters of lymphocytes and other cells. Other cells means like macrophages. හරිද? mainly macrophages. Okay. Then lymphatic organs include lymph nodes, tonsils, spleen, and the thymus. Yes, if you have any questions, please send them through the chat. Okay. Right. Now, then what are the functions of the lymphatic system? Lymphatic system එකේ functions මොනවද? First one, it helps to maintain the blood volume. ඒක දැන් අපි කතා කරා. Right? This tissue drainage, it helps to maintain the blood volume in the blood circulatory system. And also, the second thing, this lymphatic system, it absorbs fat and fat-soluble vitamins from the small intestine. මතකද අපි ඉගෙන ගත්ත digestive system එකේදී කට්ටියක් එකම pathway එක යනවා. අර fats කියන කට්ටිය අමුතුම එකක් යනවා නේද? එතන මොකක්ද උනේ? අර fats and fat-soluble vitamins මොනවද ඒගොල්ලෝ කොහටද absorb උනේ? මේ lymphatic capillaries, lymph capillaries වලට absorb වෙලා lymphatic system එක දිගේ ගිහින් තමයි ගියේ. blood වලට ගියේ. හරිද? So the second function is absorption of fat and fat-soluble vitamins from the small intestine. And the third one, immune response. දැන් මම කිව්වා මොනවද මේවා තියෙනවා lymph nodes වල macrophages. Macrophages ලා මොනවද කරන්නේ? They do phagocytosis. So this lymphatic system, the third function is immune responses. Yeah, you can write down like similarities. Now here, both of these contains circulatory fluids, right? In lymphatic system, it transports lymph, but in the circulatory system, it transports blood. Okay? Right. We'll go through the basic plan one more time. Now, lymphatic system, it is closely related with our circulatory system, both structurally and functionally. What are the things that contain in the lymphatic system? Does it have a pumping device like in the circulatory system as a heart? Does it have a heart pumping organ in the lymphatic system? No lymphatic system. No pumping device, okay? No pumping device in the lymphatic system. So it consists of lymph vessels, right? Then lymph nodes, lymphoid tissues, tonsils, and the tonsils carry lymphoid tissues. Then lymphoid organs, spleen and thymus. Are the spleen and thymus. Now look at this figure. Now here, axillary nodes, thoracic duct එක පෙන්නලා තියෙනවා. aorta එක මෙතනින් තියෙනවා. Right? So again, මොනවද තියෙන්නේ? lymph nodes තියෙනවා, lymphoid tissues, tonsils කියලා අපි කියනවා. Then lymphoid organs, thymus and spleen. Right? After that, it contains lymph vessels. These lymph vessels, they consist of tiny vessels. ඒ කියන්නේ lymph capillaries එකතු වෙලා මොනවද මේ vessels හදනවා. හරිද? vessels එකතු වෙලා මොනවද හදන්නේ? තව larger vessels හදනවා. අර තියෙන capillaries එකතු වෙලා lymph vessels හදුවා. ඒ lymph vessels එකතු වෙලා ගිහිල්ලා right lymphatic duct and the thoracic duct එක හදනවා. හරිද?
After that, the next point is these lymph vessels, they are in close contact with the capillaries of the blood circulatory system. Right? ඒ කියන්නේ lymph capillaries ඒගොල්ලෝ අර අපි අනිත් මේ පෙතන පින්තූරේ දැක්කේ. lymph capillaries, they are closely connected with the associated with these blood capillaries. Right? And lymph nodes, they are composed of connective tissues and white blood cells like macrophages. Okay? Next thing. How does this work? Now, lymphatic system, it returns lost fluid and proteins from the blood capillaries back into the blood. නේද? දැන් blood වල blood capillaries ඇතුලෙන් blood යනකොට ඒකෙන් එළියට යන tissue මොනවද? proteins ඒවා ඔක්කොම දැන් tissue fluid එකේනේ තියෙන tissue fluid එකෙන් ආපහු lymph capillaries වලට absorb කරගෙන lymph capillaries එකතු වෙලා මොනවද හදන්නේ? lymph vessels හදනවා. vessels එකතු වෙලා it makes larger vessels. Right? ඒවා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ආපහු blood circulatory system එකට blood vessels වලටම ගෙනත් දෙනවා. හරිද? The next point is the composition of lymph is same as the interstitial fluid. And lymph vessels, they have valves for what? To prevent the backflow of lymph. Then the lymph is drained into the veins at the base of the neck via two large ducts. Thoracic duct, right? Here, thoracic duct. And here, මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? Lymphatic duct into right subclavian vein. Right lymphatic duct එකෙන් මොකද කියන්නේ? Right subclavian vein එකට. Then internal jugular vein. Then now lymphatic system, it don't have a pumping device. So how it generates that pressure? That pressure is generated by the rhythmic contraction of the lymph vessel walls and skeletal muscle contractions. හරිද? ඔය ටික තමයි basic plan එක ගැන ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහුවොත් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනි. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම මේකේ අඩංගු මොනවද තියෙන්නේ? lymph vessels තියෙනවා, lymph nodes තියෙනවා, lymphoid tissues තියෙනවා, lymphoid organs තියෙනවා. lymph vessels ඒගොල්ලෝ මොනවද හදලා තියෙන්නේ? පොඩි tiny vessels, lymph capillaries වලින්. lymph vessels ටික එකතු වෙලා therefore large vessels, right? Then these tiny lymph vessels or lymph capillaries, they are in close contact with the capillaries of the blood circulatory system. Lymph nodes, they contain connective tissues and white blood cells, so macrophages. Then this lymphatic system, it returns lost fluid and proteins from the blood capillaries back into the blood, and it helps to maintain the blood volume in the blood circulatory system, right? The lost fluid from the blood capillaries, it is called lymph. When it is inside the lymphatic system. And the next point is the composition of the lymph is same as the composition of the interstitial fluid. Lymph has valves. හරිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්න ඕනේ. There are lymph nodes in underarmpits. හරිද? වසා ගැටති කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. underarmpits වල තියෙනවා මේ පින්තූරේ මේ බලන්න කොළ පාට මේ බෝල වගේ පෙන්නලා තියෙන ඒ ඔක්කොම මොනවද? lymph nodes. හරිද? Right. We will go through the lesson note. Basic plan of human lymphatic system. අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා. The lymphatic system is closely connected with the blood circulatory system, both structurally and functionally. It consists of lymph vessels through which lymph travels. Other structures in the lymphatic system includes lymph nodes, lymphoid tissues, example tonsils, and lymphoid organs, spleen and thymus. Lymph vessels consist of tiny vessels and larger vessels. Tiny lymph vessels are in close contact with the capillaries of the blood circulatory system. Lymph nodes are composed of connective tissues
and white blood cells. The lymphatic system returns lost fluid and proteins from the blood capillaries back into the blood. The lost fluid from the blood capillaries is called lymph when they are inside the lymphatic system. The composition of the lymph is same as interstitial fluid. Lymph vessels have valves that prevent the backflow of the lymph. The lymph is drained into veins at the base of the neck via two large ducts. The rhythmic contractions of the lymph vessel wall and skeletal muscle contraction help to move the lymph. The function of the human lymphatic system includes tissue fluid drainage to maintain the blood volume in the blood circulatory system, absorption of fat and fat-soluble vitamins from the small intestine, and for immune responses. Okay, now write down a question. Essay question. Explain the basic plan of lymphatic system. Explain the basic plan of lymphatic system. Harida? Right. You have 10 minutes. Quickly try to write down the answer for that question. Lymphatic system එක මොකද්ද කියන්නේ? ඒකේ තියෙන්නේ මොනවද? ඒකේ මොනවද උදව්? හරිද? ඒකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන පැහැදිලි කරන්න. ඊට පස්සේ ෆන්ක්ෂන්ස් තුන ලියන්න. Explain the basic plan of lymphatic system. හරිද? essay එකක් ලියද්දී point wise ලියන්න එපා. tables එකකට දාන්න එපා. ඊට පස්සේ equations ලියන්න එපා. හරිද? Right. Check whether your answer contain these points. Right? First point, lymphatic system connect with the circulatory system both structurally and functionally. Right? That is the first point. Lymphatic system connect with the circulatory system, blood circulatory system, closely connected with the blood circulatory system, both structurally and functionally. Second point. Lymphatic system is consist of lymph vessels, lymph nodes, lymph vessels. Third point, lymph nodes. Fourth point, lymphoid tissues. Lymphoid tissues / tonsils. Next point, lymphoid organs. Lymphoid organs. Next point,
spleen. Next point, thymus. Next point, lymph travels through lymph vessels. Lymph travels through lymph vessels. Next point, lymph vessels consist of tiny vessels or lymph capillaries and larger vessels. Next point, tiny lymph vessels are in close contact with the capillaries of blood circulatory system. Next point, lymph nodes are composed of connective tissues and next point, white blood cells. Next point, the composition of lymph is same as interstitial fluid. The composition of lymph is same as interstitial fluid. Next point, lymph vessels have valves. Next point, they prevent the backflow of lymph. Next point, the lymphatic system returns lost fluid and proteins from the blood capillaries back into the blood. Next point, the lost fluid from the blood capillaries is called lymph when they are inside the lymphatic system. Next point, there is no any pumping device in the lymphatic system. The pressure required for the movement of the lymph is, next point, the pressure required for the movement of the lymph is supplied by, next point, the rhythmic contraction of lymph vessel walls, next point, and skeletal muscle contraction. The lymph is, next point, the lymph is drained into veins at the base of the neck via two large ducts, thoracic duct and the right lymphatic duct. Right lymphatic duct. Then, functions of the lymphatic system. Tissue drainage to maintain volume in blood circulatory system. Blood volume in the blood circulatory system. Next point. Absorption of fat and fat-soluble vitamins from the small intestine. Last point. Immune response. Let me know how many points there. Points again.
How many points? Omela Mai. Liwenanda. Shaminda, how many points? Pinuli and 20 approximately. If it is 20 multiplied by 2.5 ගන්න 50 කියලා. එතකොට 2.5 වලින් ගියාම හරිනේ. 50 වලින් කීයද කියලා බලන්න පුළුවන්. S එකේ එහෙමයි. හරිද? point 20ක් තියෙනවා නම් ඒක සමහරවිට 2.5 එහෙම නැත්නම් 3 සමහරවිට 5 වලින් multiply වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. කළා ඒක 150ට නැත්නම් 50ට අරගෙන තමයි ගන්නෙ. 22. එහෙනම් දැන් හිතන්න points 22යි නම් ඕනෙම point 20ක්. හරිද? point 20 වැඩි කරන්න 2.5 වලින්. කළා 50න් කීයද කියලා දාන්න. හරිද? එහෙමයි marks දෙන්නේ. Right. Now write down these short questions from lymphatic system. Number 1. Right? Structured essay එකක් එන්න පුළුවන් විදිහක්. Number 1. What is lymph? What is lymph? Second question. Name the two main vessels in the lymphatic system of man. Name the two main vessels in the lymphatic system of man. Third one. At which location does the lymphatic system join with the blood circulatory system in man? At which location does the lymphatic system join with the blood circulatory system in man? Next point. Next question, sorry, fourth question, part A. State the prominent structural similarity between lymph vessels and veins in man. State the prominent structural similarity between lymph vessels and veins in man. Part B. Speed වැඩි නම් කියන්න. State two main structural dissimilarities. State two main structural dissimilarities between the blood circulatory system and lymphatic system in man. State two main structural dissimilarities between the blood circulatory system and lymphatic system in man. Fifth question. How is lymph transported in lymph vessels in man? How is lymph transported in lymph vessels in man? Sixth question. What are the components of lymph? What are the components of lymph? Seventh question. Which component of blood is mainly involved in forming lymph? Which component of blood is
mainly involved in forming lymph. Eighth question. What are the functions of lymph? What are the functions of lymph? දැන් මේ විදිහ question එකක් අහුවම functions. What are the functions? එතකොට මෙතන කියලා නෑ ඒගොල්ලන්ට ඕනි එක function එකක්ද function දෙකක්ද function 10ක්ද කියලා නේද? එතකොට මේ විදිහක් structured essay එකේ ආවොත් ඔයාගේ resource book එකේ දීලා තියෙන functions පහක් නම් right? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ functions පහම expect කරනවා. right? functions දෙකක් නම් දෙකම ලියන්න වෙනවා. 10ක් නම් 10ම ලියන්න ඕනි. මොකද ලකුණු 10ක් එතනට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? What are the functions of the lymph? Last question. What are the parts of lymphatic system? What are the parts of lymphatic system? Right. Quickly write down the answers. මේක දැම්ම පුළුවන් කරගන්න හරිද? Okay. First question. What is lymph? Now, in the A-level exam, if there are any definitions, you have to write down as it is given in the resource book. Resource book එකේ දීලා තියෙන විදිහටම definition එක ලියන්න. එකක් වචනයක් හරි අඩු නම් මොකද වෙන්නේ? definition එකට සමානලාට එක ලකුණක් බොහෝ දුරට දෙකක් හම්බ වෙන්නේ. එක වචනයක් අඩුයි නම් ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙන එකේ ඔයගලන්ට half marks අනේ මෙයා පවුනේ කියලා එක ලකුණක් දෙන්නේ නැහැ. එක වචනයක් හරි අඩුයි නම් ඒ සම්පූර්ණ ලකුණ නැහැ. හරිද? Right. What is lymph? Lymph, here you can write down, the answer should be like this. The fluid that flows, the interstitial fluid that flows through the lymphatic system. The lost fluid from the blood capillaries is called lymph, which is composed of white blood cells, proteins, fats. Okay. The lost fluid from the blood capillaries is called lymph, which flows through the lymphatic system. Then, second one, name the two main vessels in the lymphatic system of man. Thoracic duct and the right lymphatic duct. Thoracic duct, right lymphatic duct. Roman number 3, at which location does the lymphatic system join with the blood circulatory system in man? Thoracic duct. Roman number 4, part A, state the prominent structural similarity between lymph vessels and veins in man. What is it? They contain valves. They contain valves, right? They contain valves in the lymph vessels as well as in the veins. They contain valves to prevent backflow of blood. If not, you can write down consist of thin walls, right? Part B, state two main structural dissimilarities, right? Differences between the blood circulatory system and lymphatic system. Here, first one, in the blood circulatory system, pumping device present. In the lymphatic system, no pumping device. Then, in the blood circulatory system, veins and arteries present. Veins and arteries. But in the lymphatic system, no veins and arteries. නිකම් vessels තියෙනවා.
ඒවා arteries veins කියලා වෙන් කළා නෑ. හරිද? Then fifth one, how is lymph transported in lymph vessels in man? දැන් pumping device එකක් නැහැ. කොහොමද pressure එකක් generate වෙන්නේ? By rhythmic contraction of the lymph vessel walls. By rhythmic contractions of the lymph vessel walls. Next one, second one, by skeletal muscle contraction. By skeletal muscle contraction. Sixth question, what are the components of lymph? Right, it contains WBCs, white blood cells, mainly lymphocytes, right? Lymphocytes. Then proteins, fats. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තානේ. Composition of lymph is similar to interstitial fluid. ඔයගලන්ට පොතේ එක වෙනම දීලා නැත. ඔයගලන්ට hint එකක් දීලා තියෙනවා නේද? ඉතින් ඒක මතක තියෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව ලියන්න ඕනේ. interstitial fluid වල තියෙනවා මේ දන්න. Proteins, fats, water, hormones, right? Then white blood cells, lymphocytes mainly. Right? Connective tissues කියලා එහෙම ලියන්න එපා. ඒකේ ලියන්න water, proteins, fats, white blood cells, mainly lymphocytes. හරිද? Next one. Which component of blood is mainly involved in forming lymph? What is it? Blood plasma. The blood plasma. Then, eighth one. What are the functions of lymph? What are the functions of lymph? Number one, tissue drainage to maintain the blood volume in blood circulatory system. Tissue drainage to maintain the blood volume in the blood circulatory system. Number two, absorption of fat and fat-soluble vitamins from the small intestine. Absorption of fat and fat-soluble vitamins from the small intestine. Third one, immune responses. Immune responses. Last question. What are the parts of lymphatic system? Lymph vessels, lymphoid tissues, tonsils, lymph nodes, lymphoid organs, spleen and thymus. හරි නේද? ඔන්න ඒ ටික තමයි උත්තර. Now we'll start our next lesson, immunity. හරිද? Any doubts? ආයි පාරක් එක පාස්තාවක් කියලා දෙන්නවද lymphatic system එක? Points ටික? No need. ඕනේ. Fat soluble vitamins B and C නේ. නේද? Fat soluble B and C. No need. හරි නේද? Others? Dinuli is okay. What about the others? ආයි වතාවක් කියන්න ඕන නම් කියන්න. එක වතාවක් උඩින් කියාගෙන යන්න.
Sorry. Yeah, කඩේ fat soluble. Sorry, water soluble BC. මම කලින් කිව්වේ fat soluble BC කියලා නේද? නෑ. කඩේ fat soluble. BC water soluble. කඩේ means ADEK. කඩේ. Sorry. Right. Shall we start immunity? Right. Immunity. In Sinhala we call it ප්‍රතිශක්තිකරණය. හරිද? Yes. First you should know the definition of immunity. Immunity කියන්නේ මොකද්ද? What is immunity? It's a frequent question in A-level bio papers. Right? It is the state of being resistant to injury, invading pathogens, and foreign substances through defensive mechanism in the body. Again, the state of being resistance to injury, invading pathogens, and foreign substances through defensive mechanism in the body. හරිද? ඒ කියන්නේ තුවාලයක් හැදුනොත් එහෙම නැත්නම් pathogenic microorganism කෙනෙක් වගේ දෙයක් අපේ ඇඟට ඇතුල් වුණොත් හරිද? ඊට පස්සේ foreign substances ඔය dust particles, pollen dust ඒ වගේ දෙයක් නිසා ඒවා අපේ ඇඟට ඇතුල් වුණොත් ඒ කියන්නේ පිටින් වෙන බෙහෙතක් ගන්න නැතුව අපේ ඇඟ ඇතුළෙන්ම සිස්ටම් එකක් මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා ඒවට එරෙහිව වැඩ කරන්න. තේරුණාද? ඔන්න ඕක තමයි immunity කියන්නේ ප්‍රතිශක්තිකරණය. සමහර අයගේ immunity එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්, සමහර අයගේ අඩු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ලෙඩක් හැදුනම බෙහෙතක් ගන්න යන්නේ ඇයි? අපේ ඇඟේ තියෙන අන්න ඒ මෙකැනිසම් එක ඒ ලෙඩේ පරද්දන්න තරම් ස්ට්‍රෝං වුන් නැති වුනහම තමයි අපි සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි බෙහෙත් ගන්නෙ. නැත්තම් අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රොටෙක්ටිව් මෙකැනිසම් එක අපිට මොකක් හරි එකක් හැදුනොත් තුවාලයක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් ලෙඩක් හැදුනොත් හරිද? ඒකට විරුද්ධව වැඩ කරන්නේ. ඒක වීක් වුණාම තමයි අපි වැක්සින්ස් ගන්නවා, බෙහෙත් ගන්නවා, ඒ ඔක්කොම කරලා ඒක හොඳ කරගන්න හදන්නේ. හරිද? එහෙනම් ප්‍රතිශක්තිකරණ immunity. ගොඩක් සමහර අය දැන් කොරෝනා ගත්තාම සමහර අයට හැදුනා. සමහර අයට හැදුන්නේ නැහැ. හරිද? immunity එක ගොඩාක් හොඳයිට. හරිද? immunity එක වැඩි අය ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි අයට ලෙඩේ හැදුන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. නේද? හැදුනත් ඒක හොඳ වුණා. හැබැයි ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු දුර්වල අයට මොකද උනේ? හැදුනා, මැරුණානේ. හරිද? ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඒ කාලේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරගන්න මේක ගන්න, මේකක බොන්න, බර කසාය බොන්න, එහෙම කියනවා මතකනේ. right. අන්න ඒ immunity, අන්න ඒ ප්‍රතිශක්තිකරණය ගැන කතා කරන්නයි දැන් යන්නේ. So again the definition, what is this definition? The state of being resistant to injury, invading pathogens, and foreign substances through defensive mechanism in the body. Right? Then who are the pathogens? Okay. Who are the pathogens? Pathogens කියලා ගන්නෙ මොනවද? Pathogen means the agent who can cause infectious diseases. Right? Bacteria. Some bacteria. ඔක්කොම නෙමෙයි, some bacteria. Then viruses. Viruses ගත්තාම ඔක්කොම ලෙඩ හදනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගනි microbiology වලට. හරිද? ඊට පස්සේ fungi. They are pathogens. They can cause infectious diseases. Right? Then what are foreign substances? මොනවද මේ foreign substance කිව්වේ? Foreign substances means the chemical components of pollen grains. නේද? ඊට පස්සේ දැන් අපි blood transfusion එකක් කරමු. වෙන කෙනෙක්ගේ blood ඔන්න අපි ගන්නවා. එහෙනම් මොනවද incompatible blood cells? ඒ කියන්නේ blood දෙන්න කලින් ඒව අරගෙන ඒව match වෙනවද කියලා බලන්නේ නේද? නිකන් ඔහේ අරන් blood දෙන්නේ නැහනේ. හරිද? Very good. Transplanted tissues. Right? දැන් මොකක් හරි organ එකක් transplant කරාම මොකද කරන්නේ? ලෙඩාගේ immune system එක weak කරනවා. ඒකනේ එයා ගාවට මේ කට්ටියට යන්න එපා කියනවා. එයාව ICU එකක දාලා වෙනම treat කරනවා. germs යන්නේ නැති වෙන්නේ ඇයි?
අර නැත්තම් එයාගේ immune system එක එහෙමම තිබ්බොත් එයා මොකද කරන්නේ? මේ immune system එකෙන් අර transplanted tissue එක reject කරනවා. කළා ඒක destroy කරනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ අපි immune system එකේ දැන් ලෙඩාගේ immune system එක ඒක weak කරනවා. එතකොට එයාට බෑ අර transplanted tissue එකට ගිහිල්ලා මුකුත් කරන්න. හැබැයි ඒ වෙලාවට එහෙම කෙනෙක්ව නිකන් එයාගේ ඇඟට වෙන germ එකක් ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඒ germ එකට පුළුවන් එයාට හානියක් කරන්න. තේරෙනවද? ඒකයි මොකක් හරි transplanted ඒ කියන්නේ මොකක් හරි body organ එකක් transplant කරපු කෙනෙක් ICU එකක දාලා treat කරනවා. එහෙම නැත්නම් යාව අනිත් බාහිර පරිසරයෙන් වෙන් කරලා තමයි තියන්නේ. ගොඩාක් cleanව එහෙම තියන්නේ නේද? හරිද? then එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉගෙන ගත්තා immunity කියන එකේ definition එක. pathogens කියන්නේ මොකක්ද? foreign substances, right? Chemical components of pollen grains, incompatible blood cells, and the transplanted tissues. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපි සත්තු ගත්තොත් the animal body it has some defenses, body defenses against those foreign invasions, right? Those defenses, they build up this immune system. So the immune system of an animal, it should be able to identify its own body cells from those pathogens and foreign substances. දැන් අපේ immune system එක මගේ immune system එක ගත්තොත් එයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනි මගේ body cells සහ අර පිටින් එන pathogens foreign substances ඒවා වෙන් කරලා අඳුන ගන්න. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? එයා මගේ ඇඟේ තියෙන body cells උත් destroy කරනවා. එතකොට මං තමන් විසින් තමන් මරාගත්තා වගේ එකක් වෙනවා නේද? එහෙනම් පළවෙනි දේ තමයි අපේ immune system එකට පුළුවන් වෙන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන body cells ටික වෙන් කරලා අඳුන ගන්න. ඒවා වෙන් කරගෙන තමන්ට හානියක් නොකර තමන්ගේ කට්ටියට කිසි කරදරයක් නොකරගෙන අනිත් කට්ටියව විනාශ කරනවා. තේරුණාද? First one, so it should be able to distinguish own body cells from the foreign cells or particles within the body, right? To initiate the defensive mechanism, defensive immune response. Then, what are special types in the body fluid, like the special cell types that present in the body fluids and tissues to interact with these foreign invasions? දැන්වත් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා WBC නේ, macrophages, right? neutrophils. ඒ කට්ටිය ඒ වගේ immune response කරන කට්ටිය නේද? මොකක් හරි ආවොත් phagocytosis කළ නැත්නම් අර අපි ඉගෙනගෙන phagocytosis ගිහිල්ලා ගිලිනවා ඊට පස්සේ එයාගේ ඇඟ ඇතුලේ ආව destroy කළා. ඒ digested material sign කරනවා macrophages, right? Special cell types. හරිද? දැන් මෙතන මේ immune cells ගත්තාම T and B lymphocytes කියලා ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා receptor molecules. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ plasma membrane එක ගෙහෙම ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා receptor molecules. ඒවට පුළුවන් දැන් අර pathogen කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් foreign substances අපේ ඇඟ ඇතුළට ආවහම ඒවට ගිහින් bond මේ bind වෙලා ඒව අඳුන ගන්න පුළුවන්. හරිද? නැත්තම් ඉතින් අර මොකක් හරි අපි කියන්නේ නෑනේ මෙන්න මේ කට්ටිය නරකයි එහෙම කියලා. ඔයගොල්ලෝ ගිහින් මේ කට්ටිය විනාශ කරන්න ඕනේ එහෙම කියලා අපි මුකුත් කියන්නේ නෑනේ නේද? අපි මුකුත් කියන්නේ නෑ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලාස්මා මෙම්බ්‍රේන් එකේ තියෙනවා. ඒවා අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා ඇන්ටිජන්, එපිටෝප් එහෙම කියලා එක ස්ට්‍රක්චර්ස් තියෙනවා. හරිද? දැන් මෙන්න මෙහෙම. මේ තියෙන්නේ අපේ හිතන්න ඉමුන් සෙල් එකක් කියලා මොකක් හරි. එතකොට එයාගේ ප්ලාස්මා මෙම්බ්‍රේන් එකේ මෙන්න මෙහෙම ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් පිටින් එන පැතජන්ගේ මේ පැතජන්ව අඳුන ගන්න මේක තියෙන්නේ. පැතජන්ගේ තියෙනවා මොකක් හරි ස්ට්‍රක්චර් එකක්. එක තව ස්ට්‍රක්චර් එකක් මෙන්න මේ වගේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මෙයාට කෙලින්ම ඇවිල්ලා මේකට බහින්න පුළුවන්. මේකට බැස්ස ගමන් දැන් මෙබා නේද එක හොඳට අර නිකන් එකකට එකක් බොන්ඩ් වෙනවනේ නේද? බැස්ස ගමන් මෙයා අඳුර ගන්නවා හරි. මෙයා හොඳ නැති එක්කෙනෙක්. මෙයා පිටස්තර කෙනෙක්. එයාව විනාශ කරන්න ඕනි කියලා ඒක එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ අඳුනගන්නේ. තේරුණාද? බොහොම සරලව කියලා දුන්නා. තේරෙනව නේද?
right? ඊට පස්සේ දැන් අපි සත්තුන්ගේ ගත්තාම in animals immune responses there are two types as innate immunity and adaptive immunity. Adaptive එකටම අපි කියනවා acquired immunity. Innate immunity. Innate immunity means, right? It's also called non-specific defense. දැන් immunity ගත්තාම ಜಾති දෙකයි. පළවෙනි එක මොකක්ද? Innate immunity. දෙවෙනි එක acquired immunity. අපි ඉස්සෙල්ලාම innate immunity කියන එක ගැන කතා කරමු. Innate immunity කියන්නේ innate immunity means the ability to resist damage or diseases in the body through inherent body defense, which offer rapid response against broad range of pathogen and foreign substance. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයාට ආවහම මෙයා මේ immune මේ response එක මේ defense mechanism එක එයා දන්නේ මේ මොන බැක්ටීරියාවක්ද. එහෙම නැත්නම් එයා හිතන්නේ මේ වෛරස් කෙනෙක්ද. එහෙම කියලා නිකන් අර ඔයගොල්ලෝ අර එක එක අයට එක එක විදිහට සලකන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ immunity මේ body defense එක එහෙම නැහැ. මෙයා හැමෝටම නිකන් එකම හැන්දෙන් බෙදෙන එක්කෙනෙක්. බැක්ටීරියාවත්, වෛරස් ආවත්, pollen dust එකක් ආවත්, මොක ආවත් මෙයා එකම විදිහට තමයි treat කරන්නේ. හරිද? ඒකයි කියන්නේ non specific. Specific නෑ. බැක්ටීරියා කෙනෙක් ආවොත් මම මෙයාට මෙහෙම කරනවා, වෛරස් කෙනෙක් ආවොත් මෙහෙම කරනවා. එහෙම එකක් ඇතර නෑ. හැමෝටම එකම විදිහට තමයි එයා treat කරන්නේ. එකම විදිහට තමයි එයා ඒව විනාශ කරන්නේ. හරිද? එකම එයා කියන්නේ දැන් මොකක් හරි පැතජන් එකක්, බැක්ටීරියා එකක්, වෛරස් එකක් ඇඟට ආපු ගම එයා හරි ඉක්මනට ඒකට විරුද්ධව වැඩ කරනවා. Right? It provides rapid response. Right? Rapid response. But it lacks specific response to a specific invader. Virus කෙනෙක් මම කලිනුත් කිව්වා virus කෙනෙක් ආවොත් මෙහෙම කරනවා, බැක්ටීරියා කෙනෙක්ට එහෙම කියලා වෙනසක් නැහැ. හැමෝටම එකම විදිහට තමයි හැමෝම එකම විදිහට තමයි attack කරන්නේ. හරිද? ඒ හින්දා මේකට කියනවා මොකක් කියලාද? non specific defense කියලා කියනවා. right? ඉතින් මේකෙන් හම්බෙන්නේ නිකන් අර සාමාන්‍ය ආරක්ෂාව. එච්චර අර strong protectiveness එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? The next thing is this innate immunity is found in both vertebrates as well as invertebrates. Vertebrates ලටත් තියෙනවා මේක. Invertebrates ලට තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ innate immunity කියන එක අපිට පුළුවන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න. Right? We can divide this into two groups as external barriers and the internal defenses or internal non-specific defense. තේරුණාද? මම දැන් කිව්වේ immunity it can be divided into two as acquired and the innate immunity. Now we are discussing about the innate immunity. Innate immunity means it is a type of body defense which provide rapid response against broad range of pathogens. It is not specific to a specific invader. Right? It treats or it attacks in the same way or it treats all the pathogens in the same manner. Okay? And this type of immunity response present in both vertebrates as well as invertebrates. Okay? So this provides a kind of general protection against those foreign invasions. And this innate defense mechanism, it again can be divided into two as internal defenses and external defenses. තේරුණාද? හරි නේද? ශවින්ද what about you? තේරෙනවද? හරි. අපි බලමු. ඔයගොල්ලන්ගේ resource book එකේ මොකක්ද කියලා දීලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේකෙන් essay එකක් අහලා තිබ්බා 2021. 2021 අහලා තිබ්බා essay එකක්. That is from innate immunity. Right. The state of being resistant to injury, invading pathogens, and foreign substances through defensive mechanism in the body is known as immunity. Pathogens, which are the agents that can cause infectious diseases, include some bacteria, virus,
and fungi, you know, because most of the bacteria, they are helpful. Neither. The substances that can be recognized as foreign to the body include chemical components of pollen grains, incompatible blood cells, and transplanted tissues. Defenses in the animal body against these foreign invasions make up the immune system. Immune system of animals should be able to distinguish own body cells from foreign cells or particles within the body for initiating defensive immune responses for destruction of the foreign agents such as pathogens. Right? This is the basic requirement. Special cell types in the body fluids and tissues of most animals can interact with these foreign invasions and destroy them. Immune cells produce receptor molecules that bind specifically to molecules from foreign cells and agents and activate defense responses. Immune responses in animals can be divided into two types as innate immunity and acquired immunity. Then, innate immunity. Further, innate immunity is the ability to resist damage or diseases in the body through inherent body defenses which offer rapid response against a broad range of pathogens and foreign substances. හරිද? ලෙඩේ කවුරු හරි ඇඟ ඇතුළට ආව ඒ වෙලේම එයා rapidly response කරනවා. හරිද? එයා හැමෝටම එකම විදිහට ට්‍රීට් කරන්න එයාට ආයි හිතන්න දෙයක් නැහැ. මම මෙයාට මෙහෙම කරනවා මෙයාට මෙහෙම කරනවා කියලා එහෙම එකකට එයාට තේරුම් ගන්න කියලා දෙන්නේ. හරිද? පොඩි අයට. මේ එක එක අයට මෙහෙම කරනවා කියලා හිත ඉන්න එයාට වෙලාවක් නැහැ. එයා හැමෝටම එකම හැන්දෙන් බෙදෙනවා. For rapid response. Okay? In innate immunity, recognition and defense responses will depend on characters common to groups of pathogens. Innate immunity lacks specific response to specific invaders, and its protective mechanisms functions the same way regardless of the type of the invader. Hence, innate immunity is also known as non-specific defense. Innate immune responses include defense mechanisms that provide immediate but general protection against foreign invasion. Innate immunity is found in both vertebrates and invertebrates. Innate defense mechanism can be broadly divided into two types as external barriers and internal non-specific defense or internal defenses. Right, now we are going to learn about these two types separately. That is the external barriers and internal defenses. External කියන්නේ නිකන් දැන් මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලන්ගේ ගේ තියනානේ. ඒක වටේ මොකද තාප්පයක් දාලා ගේට්ටු තියෙනවා. දැන් පිටින් මිනිස්සෙක් ආවොත් ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්න ඕනේ? තාප්පෙන් එන්න ඕනේ නැත්නම් ගේට්ටුවෙන් එන්න ඕනේ. නේද? නේද? තුන් මේ external barriers කියන ඒවා අන්න ඒ වගේ. එහෙනම් මොකද්ද අපේ තියෙන පළවෙනි අපේ බොඩි එක ගත්තාම පළවෙනි එක ඉස්සෙල්ලාම මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? නිකන් ගෙදර තාප්පේ ගේට්ටුව වගේ කිව්වහම මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? Skin. Very good. Skin එක නේද? එන එක්කෙනෙක් skin එක විදගෙන යන්න ඕනේ. නේද? Now, right. So now if we take human skin, you know there are two main layers, dermis and the epidermis, right? Now, epidermis, on the epidermis, there is a keratinized cell layer. And in the skin, it consists of many layers. Cell layers ගොඩක් තියෙනවා. එකක් නෙමෙයි. And those are closely packed. හරිද? cells මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඈතින් නෙමෙයි. ඈතින් තිබ්බොත් ඒ cells අස්සෙන් රිංගලා යන්න පුළුවන් නේ. So they are closely packed. එක ළඟ pack වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිකන් බිත්තිය නිකන් ගඩොලෙන් නිකන් ඈත් කරලා හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? අර ගඩොල් අස්සෙන් කෙනෙක් රිං ගන්න පුළුවන් නේද? දැන් එහෙම දමුවොත් එයන්න. එතකොට එහෙම ඈතින් නෙමෙයි තියෙන්නේ. Cells are closely packed. Right? First thing, there are many cell layers and cells are closely packed. Second one, there's a keratinized cell layer. Right?
keratinized cell layer in the epidermis. Okay, so it acts as a barrier for the entrance of microbes. Next one, periodic shading. ඔගොල්ලෝ දන්නවනේ. දැන් ගත්තොත් basal අර යටම තියෙන සෙල් එකෙන් තමයි අලුත් සෙල්ස් එන්නේ. එතකොට උඩින් අපිට දැන් අපි අත ගෑවොත් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් ස්කින් එක ඔයගොල්ලෝ අත ගානේ මොකද? පරණ සෙල් එකක් එතන එන්නේ නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ගිහින් ඇවිල්ලා දාඩිය දාගෙන තද්ද කරලා අත නිකන් ඇඟ ඇතිලුවොත් මොකද වෙන්නේ? අතට එනවා නිකන් කළු පාටට කුඩු මොනවද? ඒ අර මැරිච්ච සෙල් ලේයර්ස් ඊට පස්සේ හිටපු dust microbes ඒව තමයි කළු පාටට එන්නේ. හරිද? That's kind of something called periodic shading. හරිද? පරණ cells ගැලවි ගිහින් අලුත් ඒවා එනවා. පරණ ඒවා ගැලවි යන්නේ මොනවත් එක්කද? ඒ උඩ deposit වෙලා ඉන්න microorganisms ලා with all the pathogens, dust, foreign substances, right? ඒවත් අරගෙනම තමයි ඒ ටික ගැලවිලා යන්නේ. හරිද? එහෙනම් එතන 4 විදියකට skin එකේ අපිට protection දෙනවා. Right? There are many cell layers, cells are closely packed, then keratinized cell layer and periodic shading. Okay? Right? හරි නේද? වලියා ගන්න. Next one is mucous membranes. Mucous membranes මතකද දාර respiratory system එකේ කියලා දුන්නා. Mucus escalator එක එහෙම නේද? Mucous membranes කොහෙද තියෙන්නේ? In the lining of the respiratory tract, digestive tract, urinary tract, reproductive tract. ඔය ඔක්කොගේම mucous membranes තියෙනවා. හරිද? So mucous membrane, it produces mucus. Now if we take the respiratory tract, in the respiratory tract there are glial cells. So those glial cells, they secrete mucus. දැන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? nasal cavity එකෙන් දැන් හුස්ම ගත්තාම අපේ නහය මොකක්වත් පෙනේරයක් නැහැ නේද? එයා particles එක මොනවද? dust එනවා, microbes ලා atmosphere එකේ ඉන්න ඔක්කොම ඉතින් නහය හරහා එනවා. ඔය ටික ඔක්කොම trachea, bronchi, bronchioles වලින් ගිහින් මොකද වෙන්නේ? lungs වලට ඇතුළට යන්න පුළුවන් වුණොත් ගිහිල්ලා lungs වලට ලෙඩ හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක නවත්තන්න ඕනේ. ඒක නවත්තන්න මොනවද තියෙන්නේ? අපි ගත්තොත් අපේ nasal cavity එකේ there are hairs, right? Mucus ඒවා තියෙනවා. හරිද? එතකොට dust particles මොන හරි තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒවා අර තියෙන hairs වලින් ඒවා රඳව ගන්නවා. right? ඊට පස්සේ mucus වලින් මොකද කරන්නේ? ඒ ටික කොහොම අරගෙන අර mucus escalator කියලාත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ නේද? ඒ ටික අර ඔක්කොම එකතු කරගෙන උඩට ගිහිල්ලා අර නිකන් අපි අර කහිද්දි එහෙම mucus ඔක්කොම උඩට යනවා. ගිහිල්ලා කෙලින්ම ඒ ටික digestive tract එකට. එහෙම නැත්නම් දැන් අර pharynx, you know, it's a common passage for both respiratory tract and respiratory and digestive tract. හරිද? respiratory tract එකේ තියෙන ඒ ටික, ඒ dust particles, microbes ඔක්කොම mucus එක ගිහිල්ලා esophagus එකට දානවා. එතකොට mucus වලින් මොකද කරන්නේ? අර එන ඔක්කොම microbes, they trap those microbes and avoid them entering into the inside of the body. Yeah. Right? Then secretions. තුන්වෙනි එක තමයි secretion. අපි පටන් ගමු අපේ oral cavity එකෙන් මොනවද තියෙන්නේ? salivary glands තියෙනවා. These salivary glands, they secrete what? They secrete saliva. Right? Saliva contain මොනවද තියෙන්නේ? එදා ඉගෙනුවා. saliva වල මොනවද තියෙන්නේ? lysozyme තියෙනවා කියලා මම කිව්වේ. ඒක enzyme එකක්. හැබැයි it's not a digestive enzyme. එයා මොකද කරන්නේ? ඉන්න microbes ලා destroy කරනවා. හරිද? ඊළඟට අපි ගත්තොත් so this saliva, it reduces the colonization of microbes in the mouth also. හරිද? ඊළඟට අපි ගත්තොත් tears, ඇහි කඳුළු නේද? නිකන් හරි ඇහැට රොඩක් ගියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? dust මොන හරි ගියොත් ඇහෙන් කඳුළු ඇවිල්ලා ඒවා අයින් කරනවා නේද? Right? So it provides something called continuous washing action. හැමතිස්සෙම නිකන් හොද අර මේ අපේ ඇහි deposit වෙන dust particles ඒව ඔක්කොම අයින් කරනවා. හරිද? ඉතින් microbes ලා මොකෝ හරි ඉන්නවනම් උන්ව dilute කරලා දානවා. right? ඊට පස්සේ microbes ලා අපේ ඇහි ඒ area එකේ deposit වෙන එක නවත්තනවා. හරිද? ඊළඟට අපි ගත්තොත් mucus.
Again, mucus, right? It provides washing action, then dilute and inhibit the colonization of microbes. Then lysozymes, you know, as I told you, in saliva, tears, right? Then mucus secretions, they contain lysozyme. Lysozyme is an enzyme, right? They can destroy the cell wall of bacteria. Now, if we take inside of our stomach, you know, there are gastric glands. These gastric glands, they secrete gastric juice. What are the three components of gastric juice? Pepsinogen, HCl, and mucus, right? Chief cells. Now here, parietal cells, there are three types of cells: chief cells, mucus cells, and the parietal cells. Right? H plus and Cl minus, those two are secreted separately into the digestive loop, into the stomach. In the stomach, they form HCl. මේ HCl මොකද කරන්නේ? They kill microorganisms. නේද? දැන් කෑමත් එක ගත්තාම කෑමේ ඉන්න පුළුවන් microorganisms ලා. හරිද? එක එක acidic, ඒ කියන්නේ poisonous දේවල් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ HCl වලින් මොකද කරන්නේ? ඒව ඔක්කොම destroy කරන එක තමයි කරන්නේ. Right? It creates an acidic environment inside the stomach. Right? හරි. Yes. ඔය ටික තමයි අපිට external defenses යටතේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. Skin, mucous membrane, and the secretions. Any doubts? ප්‍රශ්න මොකුත් තියෙනවද? Any doubts? Shavinda? And Narshika, any doubts? Right, we'll go through the lesson note. අහගන්න ඔයගලන්ට essay එකක් ලියන්න දෙනවා. External defenses or barrier defenses in innate immunity. External barriers discourage pathogens and foreign substances from penetrating the body. So they are considered as the first line of defense. For innate immunity in the body, in the human body, external defenses or barriers are found in the skin, mucous membranes, and secretions of various organs. They act as physical and chemical barriers. හරිද? දැන් ඔය secretions ගත්තාම අපිට පුළුවන් ඒවා chemical barriers විදියට ගන්න. හරිද? Skin, right? Mucous membrane, both ඒගොල්ලෝ මොනවද? Physical barriers. Right. Human skin, with its many layers of closely packed keratinized cell layers in the epidermis, provide a significant physical barrier to entrance of microbes. In addition, periodic shading of epidermal cells helps remove microbes from the skin surface. Right? Now here you can see now inside the nasal cavity, right? When the pathogens enter through the nasal cavity, right? They are trapped by the hair and the mucus that are present in the nasal cavity, right? The mucous membrane, which line the body cavities, provide a physical barrier to entrance of many microbes. Example, the lining of respiratory tract, digestive tract, urinary tract, and reproductive tract. The mucous membrane produces mucus, which traps microbes and other particles. In the respiratory tract, ciliated epithelial cells sweep mucus and any entrapped material upward. Coughing and sneezing speed up the mucus movement and its entrapped pathogens out of the body, preventing their entry to the lungs. Secretions by various organs: tears,
saliva, mucus help as physical and chemical barriers to protect epithelial surface of the skin and mucous membranes. Tears in the eyes provide protection against irritants and microbes. Tears in the eyes provide continuous washing action that helps to dilute microbes and prevent settling on the surface of the eyes. Saliva washes microbes from the mouth surface, and the flow of saliva reduces the colonization of microbes in the mouth. Mucus secretions which bathe various exposed epithelia may provide continual washing action to dilute and inhibit colonization microbes such as bacteria and fungi. Lysozyme present in tears, saliva, perspiration, and mucus secretions can destroy cell walls of some bacteria. Gastric juice, which provide an acidic environment in the stomach, can destroy many bacteria and bacterial toxins ingested with food. Secretions of the sweat and sebaceous glands of the skin give acidity of the skin, which helps to prevent growth of bacteria. Okay? So that is about the external defenses. Right. Okay, write down some questions. I didn't have time to type these questions. If not, I have. Write down first one. What is immunity? What is immunity? Second question. Which make up immune system? Which make up immune system? Next question, part A. What are pathogens? What are pathogens? What are pathogens? Part B. Other than pathogens, state example for foreign substances to body. Other than pathogens, state example foreign substances to body. Fourth question. What is the basic necessity that immune system should have to initiate immune responses for destruction of foreign agents and pathogens? What is the basic necessity that immune system should have to initiate immune responses? Which question? Repeat karan koi ekada. Fourth one. What is the basic necessity that immune system should have to initiate immune responses for destruction of foreign agents and pathogens? Okay. Question number 5, part A. What is innate immunity? What is innate immunity? Part B. Write 3 differences between innate and adaptive immunity. Write 3 differences between innate and adaptive immunity. Question number 6, part A. State the external barriers found in human body. State the external barriers found in the human body.
Part B. What is the purpose of having external defenses? What is the purpose of having external defenses? Part C. What are the internal defenses in human body? No. එක හැම තියන්න. එකයි ඕනේ. එක කපන්න. Part C. මේක ලියා ගන්න. Briefly state how human skin act as an effective barrier against foreign agents. Briefly state how human skin act as an effective barrier against foreign agents. Next question, part A. Seventh question, part A. State examples for places where mucous membrane are found in human body. State example for places where mucous membranes are found in human body. Part B. State how mucous membrane in respiratory tract prevents the entry of microbes into lungs. State how mucous membranes in the respiratory tract prevent the entry of microbes into lungs. Question number 8, part A. State secretions that provide external defenses. State secretions that provide external defenses. Part B. Briefly state how above secretions are helpful in barrier defenses. Briefly state how above secretions are helpful in barrier defenses. Right? You have 15 minutes. Quickly write down the answers. Right, I'll send you a microbiology lesson. වෙලාව තියෙන විදිහට ඒක බලන්න. මම ඒකේ recordings ටික ඔයාලට දෙන්නම්. හරි. බලන්න. What is immunity? The state of being resistant to injury, invading pathogens, and foreign substances through defensive mechanisms in the body is known as immunity. The state of being resistant to injury, invading pathogens, and foreign substances through defensive mechanisms in the body is known as immunity, which make up immune system. Defenses in the animal body against foreign invasions make up the immune system. Defenses in animal body against foreign invasions make up the immune system. For the definition, give 2 marks. And for this question, give 1 mark. Then, what are pathogens? They are the agents that can cause infectious diseases, including some bacteria, virus, and fungi. 1 mark.
Next question. In which one? Shaminda, which one? Invading pathogens. Yeah, invading pathogens. Then, next question. Other than pathogen, state examples for foreign substances. Right? එතන තුනක් දීලා තියෙනවා. Chemical components of pollen grains, incompatible blood cells, transplanted tissues. 3 marks. Chemical components of pollen grains, incompatible blood cells, transplanted tissues. 3 marks. Next one. What is the basic necessity that immune system should have to initiate immune responses for destruction of foreign agents and pathogen? Then the answer should be the immune system of animals should be able to distinguish own body cells or self molecules from foreign cells or particles within the body for initiating defensive immune response for destruction of the foreign agents such as pathogens. ඔය meaning එක තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ answer එකේ. Okay? 1 mark. හරිද? Next question. What is innate immunity? The ability to resist damage or diseases in the body through inherent body defenses which offer rapid responses against a broad range of pathogens and foreign substances. Innate immunity is the ability to resist damage or diseases in the body through inherent body defenses which offer rapid responses against a broad range of pathogens and foreign substances. 1 mark. Next question. Write 3 differences between innate and adaptive immunity. Here, innate immunity found in both vertebrates and invertebrates, whereas adaptive immunity found only in vertebrates. That is the first one. Second one, innate immunity lacks specific response to a specific invader, but adaptive immunity is specific for a type of invaders. Then innate immunity do not have immunological memory. Acquired immunity have immunological memory. Immunological memory කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න කවුරු හරි දැක්කොත් මෙයා මට මෙයාව කලින් හම්බෙලා තිනවා. මෙයා මේ જાතිය එක්කෙනෙක්. මෙයාත් එක්ක මෙහෙමයි අපි ආශ්‍රය කරන්න ඕනි. එහෙම දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. මේ innate immunity ගත්තාම එයාට එහෙම memory එකක් නැහැ. අනේ මෙයා මට කලිනුත් හම්බෙලා මෙයා මට කලිනුත් මේ ඇවිල්ලා මෙහෙම කරදර කරා. මෙයාට මම මේ විදිහ ඩිෆෙන්සිව් මෙකැනිසම් එකක් දුන්නේ. එහෙම memory එකක් නැහැ. හරිද? memory cells කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. එයා එහෙම memory cells develop කරන්නේ produce කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි යාට කියනවා යාට immunological memory එකක් නැහැ කියලා. හැබැයි adaptive immunity ගත්තාම එයා memory cells produce කරනවා. ඒ හින්දා එයා දන්නවා ඔන්න වෛරස් එකක්. දැන් හිතන්න කොරෝනා වෛරස් හැදුණා කියලා. දෙවෙනි පාරක් කොරෝනා වෛරස් හැදුනොත් මොකද වෙන්නේ? ආය අලුතින් ආයෙත් වෙනමම මේ මුකුත් හදන්න ඕනේ. අපේ ඇඟ ඇතුලේ හැදිච්ච දේවල් තියෙනවා. එයාට ගිහිල්ලා මේ මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා.
ගිහිල්ලා එයාට කෙලින්ම මේ අටැක් කරන්න. තේරෙනවද? දැන් ඔය වැක්සින්ස් වලත් එහෙමයි. හරිද? අපිට ලෙඩේ හැදෙන්න කලින් අපි මේ වැක්සින් එක අරගන්නවා. එතකොට දැන් හිතන්න නිකන් ඉන්ඇක්ටිවේට් කරපු පැතජන් කෙනෙක් ඉන්න වැක්සින් එකක් අපි ඇඟට ගහගන්නවා. ඒකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? නිකන් අර ලෙඩේ හැදුනා වගේ කන්ඩිෂන් එකක් අපේ ඇඟ ඇතුලේ හදනවා. හරිද? හැබැයි පැතජන් හරිම වීක්. රයිට්? ඒ වුණාට එහෙම පැතජන් කෙනෙක් නිකන් අපේ ඇඟ හිතන්නේ ඇඟ දන්නේ නැහැ නේ ආ මේ බොරුවට මේ වැක්සින් එකක් ගහගෙන ඇඟ රවට්ටන්න හදනවා කියලා. ඇඟ කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙයාට ලෙඩක් හැදිලා ඒකට විරුද්ධව මෙයා මේ ඇන්ටිබොඩීස් ඒව ප්‍රොඩියුස් කරනවා. හරිද? හැබැයි ඇත්තට මේ ලෙඩේ හැදුනොත් ඇත්තට මේ පැතජන් ඇවිල්ලා ඇටැක් කරොත් මොකද වෙන්නේ? අර හැදිච්ච ඇන්ටිබොඩීස් ඒවා තියෙනවා. ඒවෙන් ගිහිල්ලා ඒ පැතජන්ව ඇටැක් කරනවා. ඔන්න ඔක තමයි ඉම්යුනොලොජිකල් මෙමරි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? එතන 6 marks. දෙපැත්තම හරිනම් ලකුණු 6යි. හරිද? ඊළඟට state the external barriers found in human body. Skin, secretions, mucous membranes. 3 marks. Next one. What is the purpose of having external defense? External defense, it discourages pathogens and foreign substances from penetrating the body. Right? 1 mark. Then, briefly state how skin acts as an effective barrier against foreign agent. Number 1, skin has many layers. Next one, many layers of closely packed. Next one, keratinized cell layer in the epidermis. Keratinized cell layer in the epidermis. Act as a barrier against entrance of microbes. Third one, periodic shading of epidermal cells. Periodic shading of epidermal cells help to remove microbes from the skin surface. Microbes from the skin surface. Next one. Within 3 marks. Okay. State examples. Example places where mucous membrane are found in human body. Right? Number 1. Lining of the respiratory tract. Number 2. Lining of digestive tract. Lining of urinary tract, reproductive tract. 4 marks. Next one, state how mucous membrane in respiratory tract prevent the entry of microbes into lungs. එතන ලියන්න ඕනි. First point, mucous membrane produce mucus. Mucus, next point, mucus trap microbes and other particles. Next point, in the respiratory tract, ciliated epithelial cells, එහෙම නැත්නම් pseudostratified column epithelial එකක් තියෙන්නේ නේද? Ciliated epithelial cells sweep mucus and any trapped material upward. හරිද? ඔයගොල්ලෝ හිතන mucus escalator ගැන කියලා තිබ්බත් ලකුණු හම්බ වෙනවා. Next point, coughing and sneezing speed up the mucus movement and it's entrapping pathogens out of the body
out of the body, preventing their entry to the lungs. 4 marks. Next question. State secretions that provide external defenses. Tears, saliva, mucus, gastric juice, secretion of sweat, right? Secretions of sweat gland and sebaceous glands. Next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6 marks. Last one. Briefly state how above secretions are helpful in barrier defenses. First point, tears in eyes provide protection against irritants and microbes. Tears in eyes provide continuous washing action that help to dilute microbes. Next point, and prevent settling of them on the surface of the eyes. Next point, saliva washes microbes from the surface of the mouth, and flow of saliva reduce colonization of microbes in mouth. Next one, mucus secretions which bathe various exposed epithelia provide a continual washing action and dilute and inhibit colonization of microbes such as bacteria and fungi. Next point. Lysozyme present in tears, saliva, perspiration and mucus can destroy cell walls of some bacteria. Next point. Gastric juice provide acidic environment in the stomach and destroy many bacteria and bacterial toxins ingested with food. Last point. Secretions of sweat and sebaceous glands of the skin give acidity of the skin, which helps to prevent growth of bacteria. Harida? Hari neda? ලකුණු කීයක් තියෙනවද? ඔක්කොම points කීයද දන්නේ නැහනේ. Right, we will move to next one. Shavinda and Tarushika, finish. දැන් මොකද වෙන්නේ? හිතන්න මං කිව්වා ඔන්න ගේ වටේ තාප්පේ තියෙනවා, ගේට්ටුව තියෙනවා. හරිද? ඔන්න එනවා තාප්පේ ගේට්ටු කඩාගෙන එනවා. දැන් ඊළඟට මොකද තියෙන්නේ? දොර තියෙනවා, ජනෙල් තියෙනවා. නේද ශවින්ද? හොරෙක් හවොත් හිත හදාගන්නේ කොහොමද? ගෙට ඔයාගේ ඇතුලේ තනියම. මොකද? දොර තියෙනවා, ජනෙල් තියෙනවා, ඇතුළට ආවොත් කොසුමිට තියෙනවා. නේද? ඕවෙන් ගහනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. හරි අපේ ඇඟත් එහෙමයි. බැරි වෙලා හරි අර තියෙන external barriers ටික කොහොම මෙව කරගෙන ඔය pathogen ඇඟ ඇතුළට ආවා කියලා හිතමු. දැන් ඒකටත් මොකක් හරි නිකන් අර දෙවෙනි සැලැස්මකුත් අපේ ඇඟේ තියෙන්න ඕන නේද? අන්න ඒ දෙවෙනි සැලැස්ම තමයි මේ internal defenses. Right? Internal defenses. If the pathogen penetrate the external defenses, right? External barriers in the skin, secretions, and mucous membrane, right? There's a second line of innate immunity, which is called internal defenses,
internal defenses. එතකොට internal defenses මෙතන chemicals තමයි තියෙන්නේ. Phagocytic cells, natural killer cells, antimicrobial proteins and inflammatory responses. හරිද? ඒක හරි නේද? second line එකේ ඉන්නේ අර කටි අතන 3ක් තිබ්බ දැන් මෙතන 4ක්. Phagocytic cells නිකන් අර ඔයගලන්ට ගෙදර දොර තියෙනවා, ජනෙල් තියෙනවා, ඊට පස්සේ කොසුමිට තියෙනවා, තා මොන හරි තියෙනවා වගේ attack කරන්න මොකෙක් හරි ආවොත් අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන second line එක තමයි phagocytic cells, natural killer cells, antimicrobial proteins, inflammatory response. හරි අපි බලමු phagocytic cells. Phagocytic cells ඒවා මොනවද? They are kind of specialized cells. They can ingest microbes, foreign particles and cell debris, right? By intracellular digation and they can destruct them. මොකද කරන්නේ? අර තියෙන ඔක්කොම microbes ලා, foreign particles, cell debris මේ ඔක්කොම මෙයා ගිලලා එයාගේ ඇතුලේ කියන්නේ මේ phagocytic cell එක ඇතුලේ destroy කරනවා. මොනවද මේ phagocytic cells? Mainly අපි ගත්තොත් neutrophils, macrophages. හරිද? They act as phagocytic cells in man. The neutrophils කොහෙද තියෙන්නේ? In blood, right? දැන් හිතන්න මොකක් හරි infected වුණා කියලා අපිව ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? අර neutrophils, right? blood වල circulate වෙන ගම අර infect වෙච්ච site එකට එනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් affect වෙච්ච tissues වලින් නිකන් chemicals මොන හරි signals මොන හරි යවනවා. එතකොට ඒවට අර neutrophils අර ලේවල යන neutrophils ගිහිල්ලා ලේවල ඇවිල්ලා අර affected වෙච්ච tissue එකට එනවා. හරිද? ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? අර microorganism එහෙම නැත්නම් pathogen වයා ගිලිනවා. ගිලිලා යාව digest කරනවා. හරිද? දැන් ඔය macrophages ගත්තාම ඒගොල්ලෝ neutrophils වලට වඩා ලොකුයි. And they are more potent phagocytic cells. Right? Now here there are several phagocytic cells with their location. Neutrophils they found in blood and the bone marrow. Monocyte in the blood tissue. Macrophages in lymph nodes. Spleen කියන්නේ මොකද්ද? It's a lymph organ. Pulmonary macrophage in lung. හරිද? Then histiocyte in connective tissues. Kupffer cells in the liver. නේද? මතකයි ඉගෙන ගත්තා. Osteoblast, bone microglia, central nervous system, eosinophil in bone marrow and blood. Right? You don't have to remember all these names just to get an idea. This is how phagocytosis happen. හරිද? ඔන්න ඉන්නවා අපේ phagocytic cell එක. ඔන්න bacterium කෙනෙක් එනවා. එයාගේ receptors මේ එයාව detect කරගන්නවා මේ phagocytic cell එකේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? එයාව ගිලිනවා. ගිලලා phagosome කියලා එකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ phagosome එක මොකද වෙන්නේ? ඒකට මේ lysosome ගේ ඇතුලේ තියෙන lysozyme enzymes ඒව ඔක්කොම lytic enzymes secrete කරනවා. ඒවෙන් මොකද කරන්නේ? අර bacterial cell wall එක කඩනවා. කඩලා බැක්ටීරියාව විනාශ කරනවා. කරලා අර එයාගේ කුණු ටික ඉතිරි debris ටික අයින් කරලා දානවා by exocytosis. තේරුණාද? මේගොල්ලෝ බත් කනවා වගේ වැඩක් තමයි ඉතින්. Right. Phagocytic cells. බලන්න resource එකේ දීලා තියෙන note එක. These are specialized cells that can ingest microbes, foreign particles, and cell debris for intracellular digestion and destruction. Right? In the exam, they can ask, what are phagocytic cells? So this is the definition. Phagocytes use the receptor molecules to detect components of foreign agents and particles. Neutrophils and macrophages are the two main types of phagocytic cells in man. Neutrophils mainly found in where? In blood and bone marrow. Macrophages in lymph nodes, right? Right, in the lymphatic system. While circulating in the in the blood, neutrophils are attracted first to the infected site by signals
from affected tissues. Then neutrophils can ingest and destroy infected pathogens. Macrophages are larger and more potent phagocytic cells. So that's about the phagocytic cells. දෙවැනි වඩ තමයි natural killer cells. දැන් මෙතන මට මතකයි අපේ paper class එකේ question එකක් තිබ්බා. හරිද? cells ಜಾති දෙකක් ලියන්න කියලා. හරිද? Two types of cells which involve internal defenses, right? Of innate immunity. ඒකට ළමයි ලියලා තිබ්බා antimicrobial proteins, right? Inflammatory response, and internal defenses කිව්ව ගමන් ඔය හතරම ලියලා තිබ්බා. හතරක් නෑ. cells නේ. cells කිව්වහම phagocytic cells ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න natural killer cells. ඒ දෙක තමයි cells. හරිද? අනිත් දෙක cells නෙමෙයි. තේරුණාද? මං කිව්ව එක තේරුණාද? right. ඊළඟට natural killer cells. Natural killer cells, again, they are a type of lymphocytes, right? Then කලින් පොඩි පන්තිල ඉගෙන ඇති monocytes, lymphocytes, right? So they are kind of lymphocytes. They present in the blood and in some tissue organs, right? Right, spleen and lymph nodes. So they involve in non-specific defects. Now here, these natural killer cells, they can detect the cells with abnormal surface molecules. Then maybe an infected cell. Cell එක. එයාගේ වටේ මේ Y අකුර වගේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒව තමයි abnormal surface molecules. එතකොට මේ natural killer cell එකේ මොකද වෙන්නේ මේ? එයාගේ තියෙනවා ඒ වගේ එකක්. ඒකට ගිහිලා කෙලින්ම මේක නිකන් වැටෙනවා. නේ? bind වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මෙයා දැනගන්නවා මේන්න මෙයා ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා මේ සෙල් එක ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා මේ අපිට ඕනේ නැති එකෙන් තමයි ඉන්නේ කියලා දැනගන්නවා. හරිද? එතකොට මේ natural killer cell එක ගිහිල්ලා ගිලින්නේ නැහැ. අරයා වගේ. phagocytic cells වගේ ගිලින්නේ නැහැ. මෙයා මොකද කරන්නේ? right? bind වෙනවා. ගිහිල්ලා ඒකට bind වෙලා bond වෙලා හරිද? එයා එක එක chemicals release කරනවා. හරිද? මෙයාව මරන්න මේ infected cell එක මරන්න එයා chemicals secrete කරනවා. chemicals secrete කළා නැත්නම් දැන් හිතන්න මෙයා cancer cell එකක් කියලා. දැන් මේ infected වෙච්ච cell එක. එතකොට cancer cell එක නම් එයා හිටියොත් එයා බෙදිලා ගිහිල්ලා අනිත් වටේම ඉන්න අයටත් ලෙඩේ හදනවා. එතකොට මෙයා කරන්නේ මොකද? දැක්ක ගමන් chemicals release කරලා අර infected එකේනව destroy කරලා දානවා. තේරුණාද? කළා අර cancer එක එහෙම නැත්නම් virus එක spread වෙන එක නවත්තනවා. යන්න එක තමයි natural killer cell එකක් කරන්නේ. දැන් phagocytic cell වල මොනවද කරේ? ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ගිල්ලා නේද? මෙයා ගිලින්නේ නැහැ. Mark for destruction? What you mean by that? Adinuli? But what's the meaning of that? What you want to know? හරි. දැන් මොකද්ද මං කිය හිටියේ natural right. Natural killer cells, right? They don't engulf the pathogen or the infected cell, right? Natural killer cells like phagocytic cells. Phagocytic cells, they engulf that pathogen, right? Or the infected cell. Now here these natural killer cells, they don't engulf.
Instead of what they are doing is they bind to that abnormal cell and they release chemicals to kill that infected cell. තේරුණාද? මේ බලන්න මේ පින්තූරේ පෙන්නන්නේ chemicals release කරනවා මේ infected cell එක destroy කරන්න, kill කරන්න, මරලා දාන්න, විනාශ කරලා දාන්න. හරිද? අන්න ඒක තමයි මේ natural killer cells කරන්නේ. හරිද දිනුලි? බලන්න. These are a type of lymphocytes present in the blood and some tissues or organs such as spleen and lymph nodes which can function in non-specific defects. They can detect the cells with abnormal surface molecules, virus-infected body cells and some cancerous cells, and kill them. Natural killer cells do not engulf these abnormal cells, but upon binding, they can release chemicals to kill the virus-infected cells and cancerous cells, which could inhibit further spread of the virus or cancer. Okay? Next one, antimicrobial proteins. Proteins, right? These are not cells. So these proteins, they are present in the blood and in the interstitial fluid. Okay, and they function in innate defense. Here, they attack the microbe directly and it decreases its reproduction. Harida. Now here, under antimicrobial proteins, we have to discuss about two types, interferons and complement proteins. Now these interferons, they are proteins that are secreted by the virus-infected body cell, right? Which protect the uninfected host cells from viral infection. Interferons කියන්නේ මොනවද? ඒවා මේ ඒ තමයි proteins. ඒ proteins secrete කරන්නේ කවුද? virus infect වෙච්ච cell එක. හිතන්න මේ තියෙන්නේ virus එක infect කරපු cell එක. හරිද? එතකොට එයා මොනවද කරන්නේ? එයා මේ interferons එයාගේ ඇතුලේ තියෙනවා proteins. හරිද? එයා තමයි මේ proteins secrete කරන්නේ. මේ proteins ගිහිලා මොකද කරන්නේ? මේ වටේ තියෙන infect නොවුණු cells තියෙන්නේ. හරිද? මේක ලියලා තියෙන ඒවා ගැන හිතන්න එපා. මම මේ කියන එක අහන් ඉන්න. මේ වටේ තියෙන uninfected cells තියෙනවා කියලා හිතන්න. අන්න ඒ ටික මේ viral infection එකෙන් protect කරන එක තමයි මෙයා කරන්නේ. තේරුණාද? එතකොට දැන් මේ interferon proteins මේවා secrete කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේ වටේ ඉන්න uninfected cells මොකද කරන්නේ? දැන් ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට antiviral proteins හදා ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ stimulate වෙලා antiviral proteins හදා ගන්නවා. හදලා මොකද කරන්නේ? අර viral replication එක නවත්තනවා, inhibit කරනවා. Right? Interferons කියන්නේ proteins જાතියක්. මේ antimicrobial proteins කියන්නේ proteins. cells වර්ගයක් නෙමෙයි. මෙතනදි කරන්නේ මේගොල්ලෝ ඉන්නවා blood වල interstitial fluid වල. හරිද? මේගොල්ලෝ කෙලින්ම ගිහිලා microbes ව directly ඒගොල්ලෝ ගිහි attack කරනවා. කළා මොකද කරන්නේ? අර ඒගොල්ලන්ගේ reproduction එක දැන් virus ගත්තොත් replicate වෙනවනේ ගොඩක්. අන්න ඒක අඩු කරනවා. එතකොට මේ බලන්න මේ virus infected cell එකක් තියෙන්නේ මම මේ round කරලා තියෙන ඒක ඇතුලේ තියෙනවා interferon. ඒ කියන්නේ මොනවද? proteins. එන්නේ proteins secrete කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ virus infected cell එකෙන් secrete කරන මේ proteins හරිද? ගිහිල්ලා මේ වටේ තියෙනවා uninfected cells. වටේ තියෙන uninfected cells කියලා හිතන්නකෝ. ඒවා ගිහිල්ලා මේවා stimulate කරනවා. ගිහින් කියනවා මෙන්න මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? ඔයගලන්ටත් ලෙඩේ හදන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ ඒකට රෙඩි වෙන්න කියලා. right? තේරුණාද? මෙහෙම එක්කෙනෙක් එනවා, මෙහෙම වෛරස් එකක් එනවා. ඔයගලන් ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න කලින් ඒකට ප්‍රොටෙක්ටිව් මෙකැනිසම් එක හදා ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර uninfected cells ටික ස්ටිමියුලේට් වෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට කවුරු හරි ඇවිල්ලා කිව්වොත් මේ මෙහෙම එකක් මොකක් හරි අපි හිතමු කයහා පන්තියට එක් පේපර් එකක් දීලා. එහා පන්ති යාළුවා ඇවිත් කියනවා හවසට මෙහිම අපිට පේපර් එකක් දුන්නා. එන ඔයගලන්ටත් හෙට දෙයි. ඊපස්සේ ගෙදර ආපු ගමන් මොකද කරන්නේ? පෙරලගෙන පාඩම් කරනවා නේද? හෙට දුන්නොත් ලියන්න එපා. ඒ වගේ. එතකොට uninfected cells ටිකත් මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ stimulate වෙනවා.
හරිද? ස්ටිමියුලේට් වෙලා ඒගොල්ලෝ ඇන්ටිවයිරල් ප්‍රෝටීන්ස් හදනවා. හරිද? ඇන්ටිවයිරල් ප්‍රෝටීන්ස්. ඒගොල්ලෝ වෛරස් එක ආපු ගමන් මොකද කරන්නේ? යාව ඉන්හිබිට් කරන්න පුළුවන්, ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න පුළුවන්. ඉන්හිබිට් වෛරල් රෙප්ලිකේෂන්. හරිද? තවත් ඉන්ටර්ෆෙරන්ස් જાතියක් මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මැක්‍රෝෆාජස් ලවත් ඇක්ටිවේට් කරනවා. කළා මොකද කරන්නේ? ෆැගොකයිටික් ඇක්ටිවිටි එක ඒකත් වැඩි කරනවා. එන්හෑන්ස් කරනවා. හරිද? තේරුණාද? ඉන්ටර්ෆෙරන්ස් ලක වැඩේ. පැතජන් ගාව නෙමෙයි තියෙන්නේ මම කිව්වේ දැන් මේ වෛරස් තමයි මේ නිල් පාටට ඉන්නේ. වෛරස් අපේ දැන් සෙල් එකක් බොඩි සෙල් එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා යාව ඉන්ෆෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ලෙඩේ හදලා තියෙන්නේ. ලෙඩ හැදිච්ච සෙල් එක ගාව මේ ඉන්ටර්ෆෙරන්ස් තියෙනවා. තේරුණාද? ලෙඩේ හැදිච්ච affect වෙච්ච සෙල් එක ඇතුලේ තියෙන ඉන්ටර්ෆෙරන්ස් හිතන්න නිකන් එයා ගාව අරයාගෙන් එයා මේ වෛරස් එක ඇවිල්ලා එයාව ඇටැක් කරන් පස්සේ මේ ඉන්ටර්ෆෙරන්ස් එයා ඇතුලේ ක්‍රියේට් වෙන්න පුළුවන් බ්ලඩ් වල තියෙන එක. හරිද? don't worry about the diagram. මට ඕනේ මේ වටේ මේ පින්තූර ටික විතරයි. මේ තියෙන වෛරස් එක තමයි blue කලර් එකෙන් තියෙන්නේ. මේ වෛරස් ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? අපේ බොඩි සෙල් එකක් ඇටැක් කරනවා කියලා හිතන්න. එතකොට මේ ඉන්ටර්ෆෙරන්ස් කියන්නේ සාමාන්‍ය blood and interstitial fluid වල තියෙන දෙයක්. හරිද? දැන් ඔයාගේ බොඩි සෙල් එකක් ඇවිල්ලා වෛරස් එක ඇටැක් කරනවා. එතකොට දැන් ඔන්න ලෙඩේ හැදිලා තියෙන්නේ අපේ බොඩි සෙල් එකට. එතකොට හැදුනහම මේක ඇතුලේ තියෙනවා ඉන්ටර්ෆෙරන්ස්. ඒගොල්ලෝ ඇක්ටිවේට් වෙලා මොකද කරන්නේ? ගිහිල්ලා ඉක්මනට වටේ තියෙන අර ලෙඩේ හැදිච්ච නැති සෙල් වලට ගිහින් නිකන් අනතුරු අඟවනවා වගේ එකක් කරනවා. රයිට්? මේ තේරුම් ගන්න කියන්නේ හරිද? ඔව විභාගෙට ලියන්න එපා. මේ ඒ විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඉන්ටර්ෆෙරන්ස් ඒ ප්‍රෝටීන්ස් ඉන්ටර්ෆෙරන්ස් කියන්නේ ප්‍රෝටීන්ස්. මේ අපේ අෆෙක්ට් වෙච්ච සෙල් එක. එයා හරි හිත හොඳයි. එයා අනිත් අයට ඒ ලෙඩේ හැදෙන්න කලින් එයා නිකන් සිග්නල්ස් දෙනවා. ඒ සිග්නල්ස් තමයි ඉන්ටර්ෆෙරන්ස් ප්‍රෝටීන්ස්. ඒව ගිහිල්ලා අර වටේ තියෙන unaffected cells ටික ස්ටිමියුලේට් කරනවා. හරිද? ස්ටිමියුලේට් කරාම දැන් ආයි අර වෛරස් එක ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ලෙඩේ හදන්න ගත්තාම හදන්න බෑ. ඇයි ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා ඇන්ටිවයිරල් ප්‍රෝටීන්ස්. ඒවෙන් මොකද කරන්නේ? වෛරස් එක වෛරස්ව ඇටැක් කරනවා. කළා ඉතින් ලෙඩේ හදන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකයි වෙන්නේ. ඊළඟ જાතිය තමයි complement proteins. Complement proteins they are kind of it's a group of inactive proteins, right, present in the blood plasma and plasma membrane. Okay, so they are activated by the different substances that present on the surface of microbes, and it cascades a biochemical reaction, and it leads to the bursting of invaded cell. Also, they promote phagocytosis and inflammatory response. මේ තියෙන්නේ complement proteins ඒවා inactive જાතියක්. හරිද? blood plasma එහෙම නැත්නම් plasma membrane එකේ ඉන්නවා. හරිද? එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ දැක්කොත් මොකක් හරි බොඩි දැන් හිතන්න මේ තියෙන ටියුමර් සෙල් එකක්, කැන්සර් සෙල් එකක්. එතකොට එයාගේ මොනවද තියෙන්නේ? එයාගේ තියෙනවා නිකන් මේ අනවශ්‍ය ඒ කියන්නේ බොඩි ඒ කියන්නේ එයාගේ සෙල් සර්ෆේස් එකේ අනවශ්‍ය එක සබ්ස්ටන්සස් මේවා එක නිකන් කෑලි තියෙන ඒවා අවශ්‍ය නැති දේවල්. අනවශ්‍ය දේ කට්ටියක්. හරිද? ඒ කියන්නේ තමන්ගේ බොඩි එකේ තියෙන්න ඕන නැති දේවල්. Very good. Thank you. Abnormal. Right? එතකොට මොකද කරන්නේ? එයා ඒක ඩිටෙක්ට් කර ගන්නවා. කරලා කෙමිකල් රියැක්ෂන් එකක් පටන් ගන්නවා. හරිද? කරලා මොකද කරන්නේ? අර ඉන්වේඩඩ් සෙල් එක, ඇබ්නෝමල් සෙල් එක පුපුරවල දානවා. right? පුපුරවනවා. cell lysis. හරිද? And also they promote phagocytosis and something called inflammatory
response. බලන්න antimicrobial proteins. They are proteins present in the blood and interstitial fluid which function in innate defense by attacking microbes directly or impeding their reproduction. Impeding means decreasing. Interferons and complement proteins are two such antimicrobial proteins that discourage microbial growth. Interferons are proteins secreted by virus-infected body cells that protect uninfected host cells from viral infections by interfering with the viral replication. Once released by virus-infected cells, interferons diffuse to uninfected neighboring cells where they are stimulated to produce antiviral proteins, which inhibit viral replication within these neighboring cells. Some interferons activate macrophages, which enhance the phagocytic activity. Complement proteins are a group of normally inactive proteins in the blood plasma and plasma membranes. When they are activated by different substances present on the surface of microbes, a cascade of biochemical reaction occurs which lead to lysis of invaded cells. They also promote phagocytosis and inflammatory response. හරිද? මේක මේ ලොකු පැරග්‍රාෆ් එකක් තිබ්බට අර මං කිව්ව දේ තමයි ඔතන තියෙන්නේ. තේරුණාද ඒ ටික? Oh, it's 10 p.m. Shavinda, sleeping? Shavinda, what about you? Any doubts? Inflammatory response, I didn't teach that part again. Still. Okay? ඒක අන්තිමටම තියෙන එක. ඒක මම Thursday discuss කරන්න. ඊළඟ session එකේ. Is it okay? Right. Any doubts from these parts what I have discussed so far?